Okay, Dabutera. So today we are going to start with the first chapter. Okay, diversity in living world in the chapter. So what this particular chapter is about is see എത്രമാത്രം how many kinds of life are there out in the world എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു awareness. അപ്പൊ ഈ living എന്ന് പറയുന്ന concept എന്താണ്? So what we are going to study in the beginning is going to be what exactly is meant by living. All right, what exactly is meant by living, and then we are going to see how effectively how can we actually study about living organisms. How can we study about living organisms? There are so many kinds of living organisms out there. So what is a sensible way of actually studying about the living organisms? ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇവരെ character, how do we identify the characteristics, or how do we go ahead and name them, and how do we go ahead and classify them, and how do we, what are the different aids which are there, what are the tools which will help us learn all these things. All these things we're going to study in this particular chapter. All right, so we'll start with the first basic things. If this is the first chapter, obviously they'll have to talk about biology, right? Biology is a science of life forms and the living process. See, it is a science which deals with living, whatever is living process, or all sorts of living reactions, starting from metabolism, starting from respiration, starting from excretion, every kind of living process, not just in humans, in every kind of living organism എന്തൊക്കെ living process ഉണ്ട്. What are the various kinds of living life forms? Humans മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, starting from bacteria, starting from all the things you can see to very very big red all the redwood tree പോലത്തെ അത്രയും വലിയ സാധനങ്ങൾ, to prehistoric dinosaurs, എല്ലാ life forms നെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കുന്നതാണ് ബയോളജി. It's a huge subject of which we are just തീരത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ in 11th standard. Okay, so now coming to what is living. All right, living എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾക്ക് define ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are two kinds of properties. One is characteristic property and second is a defining property. എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം. Characteristic property means, so every living organism has this particular property. ഈ characteristic property, every living organism, പക്ഷെ it can be like there, okay, almost every living organism has this particular property, പക്ഷെ അതിന് exceptions ഉണ്ടാവാം. നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാം. ഇതിനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ആസ് ഓഫ് നൗ യു വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, you will get an idea as to what the characteristic property is. Defining property meaning endana? Defining property means, for something to be a defining property, it should be exhibited by all living organisms. There should not be any exception. And it should not be exhibited by any non-living thing. It should not be exhibited by any non-living thing. So for some property to be a defining property, it should be exhibited by all living organisms, and it should not be exhibited by any non-living thing. All right, so what are the different characteristics which are there? Characteristics എന്തൊക്കെയാണ്? Obviously growth is there. നമ്മൾ ഒരു living organism, if you're talking about a living organism, growth is there, reproduction is there, or in fact ability to sense the environment. Say for example, Adnan, please unmute. എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Adnan has a sense. No, don't unmute. See, you have the sense to react to the environment. Something you are hearing, അതിനെ react ചെയ്യാൻ പറ്റും. Reproduction obviously is a very important property. It is nammale metabolism is there, very important. See, nammade life sustain cheynathu engeneya? What is meant by metabolism? Different, all the reactions which are happening inside our body, any kind of reactions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Digestion we already studied. Proteins ne break down ചെയ്തിട്ട് amino acid ആയി, that is a metabolic reaction. Glucose oxygen കൂടി ചേർന്ന് energy തന്നു, that is another kind of reaction. So all the metabolic reaction together constitute metabolism. All right, metabolism, we are going to study that. Now, ability to self-replicate, obviously reproduction thanne വേറൊരു സംഭവം, and self-organize, interact and emerge. See,
cells pala tarathil. What is meant by this? Self replicate nu parna oru cell undu. There is a cell can replicate, okay, produce its own kind, all right, and the cells of same kind can interact together to form a tissue. Okay, that is, they can organize to form a tissue. Tissues can actually organize to form organs, and organs can interact. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ organs പഠിച്ചു അല്ലേ, inside your digestive system itself. ലിവറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു, stomachനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു, pancreasനെ പറ്റിയിട്ട്. These are different kind of organs. They are going to interact with each other to form organ system, which is your digestive system, organ system. See, they are interacting with each other, right, in some or the other way, and ultimately they can emerge into new or full organism aite emerge cheya. All right, so we are going to see one by one oro characteristic nammal nokkan pova. First characteristic and first thing that we are going to see is growth. Okay, growth is obviously a characteristic feature and character ini defining feature aanonu namukku nokkanam. Characteristic feature aanu. What is meant by characteristic feature? It is present in all living organisms. Okay, exceptions undonu we are going to see. Okay, see, in order to be a defining property, no exception should be there. No exception. Rendamathu enda should not be exhibited. Should not be exhibited by living, non-living thing. Exhibited by non-living. All right, idana rendu criteria. Appo growth enganekya, when do we say something grows? When do we say something grows? There can be two conditions. All right, either it can increase in mass, simply it can increase in mass, all right, or it can increase in number. All right, നമുക്ക് എപ്പോഴാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് തന്നെ, സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്ത് സംഭവിക്കാം? സി ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ സെൽ. This small cell can actually become a big cell. This is one kind of growth. Say നമ്മൾ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു, we are growing. How do we grow? We increase in mass as well as the number of cells are also increasing. So there are two kinds. There are two things which happen when somebody grows. All right, appo this is നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. All right, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ? അത് ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. Say we are taking a unicellular organism. It has only one cell. Here when the cell divides, it is creating two new organisms. So when we say that unicellular organism reproduces, it is actually same as growth of the unicellular organism. We can kind of use both the terms synonymously. Unicellular organism സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം growth എന്ന് പറയുന്നതും reproduction can be used synonymously. Why? Unicellular has only one cell. When unicellular organism divides into two, it can be either termed as a reproduction or it can be termed as a growth. Okay, പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം when we say that, ഇപ്പൊ say for example നിങ്ങളുടെ say for example liver is like this. Okay, നിങ്ങളുടെ liver ഉണ്ട്, ലിവറിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞു പോയി because of all the detoxification and stuff. After some time കുറെ ഭാഗം തേഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, see ഇത്രയും ഭാഗം തേഞ്ഞു പോയി, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. After some time the liver is going to say ഇങ്ങനെ പോയി, liver is going to reproduce, പുതിയ cells ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ cell ഉണ്ടാകുന്നു, and it actually became the original structure. Now the cell inside the liver has reproduced and produced a lot of cells. Okay, so what happened? Cell divide cheyu. But can we say that reproduction happened to the organism? No, we cannot say that reproduction happened. It is just that cell has multiplied, some kind of growth has taken place. So multicellular organisms grow by cell division, and in this cell division what happens? Increase in body mass and adhe samayam unicellular organism, what happened? Growth happens by cell division, but here what happened? When cell divides, reproduction happens. As far as multicellular organism is concerned, reproduction does not happen. When cell is going to divide, only body mass is going to increase in the multicellular organism,
But in unicellular organism, reproduction happens when the cell is going to divide. Okay, so reproduction and growth is synonymous as far as unicellular organism is concerned. See, multicellular organism തന്നെ ഇപ്പൊ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആനിമൽസിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്രോത്ത്, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ഗ്രോ. Throughout life, plants are continuing to grow. Adhe samayam, and they have specific regions of growth. They have specific. Do you remember meristematic tissue? Nakka parnekana saana ormayunda 9th il padichadu. Specific regions ഉണ്ട്. Specific regions of growth ഉണ്ട്. അതേ സമയം and they are very slow. Growth എന്ന് പറയുന്നത് slow ആണ്, very slow ആണ്. Animals growth is comparatively fast. അതേ സമയം there is an age. Okay, does not grow throughout life. Does not grow throughout life. Okay, throughout life. അതേ പോലെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിഫോം ആണ്. There are no uniform growth. Alright, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ് മാത്രം വലുതായി. ഓഫ് കോഴ്സ് വയറ് മാത്രം ഒരു പ്രായത്തിൽ വലുതാവും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് വെരി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കില്ല അല്ലെ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ നിങ്ങളുടെ കൈ മാത്രം വലുതായി. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കേ. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് വേ അല്ലെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ മാത്രമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ക് ദ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ മാത്രമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. ഷാജി റീജിയൻ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സ്. എന്താ specific regions in the plants, and as far as growth is concerned, അതേ സമയം animals do not have a specific region where growth takes place. It's generally uniform in nature. Okay, so ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഒബ്വിയസ്ലി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തില് യു ക്യാൻ സിനോണിമസ്ലി യൂസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പറയാം. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആനിമൽസിന്റെ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തില് ഹൗ ഡസ് ദ ഗ്രോത്ത് ടേക്ക് പ്ലേസ്? ഗ്രോത്ത് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ സെൽ division, which will result in the increase of body mass. അതേ സമയം ഇനി പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആനിമൽസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ plants are going to grow throughout their life. അതേ സമയം animals only till a particular age growth can take place എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now coming to, we are going to see if it is defining property or not. See, living organism ആണോ, there is no exception, or any way growth is going to happen. Okay, ini defining property and the non-living thing exhibit ആവുണ്ടോ ഇല്ലയോ? See, non-living thing like a mountain എടുത്തു വിചാരിച്ചോ. Mountain is going to grow. Mountains grow ചെയ്യും. Everest is also growing അല്ലെ, grow ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. But what is the difference? What is the difference between growth of a mountain, Gauri video on ചെയ്തിരിക്കേ, growth of a mountain and that of a human being? Okay, see, dead organism ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they do not grow from inside, not because of any cell division. It actually grows because of ഗ്രോ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? പുറത്തുനിന്ന് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൗണ്ടൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യണം. സോ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എങ്ങനെയാ ഗ്രോ ചെയ്യണേ? ബൈ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ഗ്രോത്ത് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബൈ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സിബിറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ഗ്രോത്ത് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് thing is non-living things grow ചെയ്യും. Even when it is accumulating from outside, growth happens. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൗണ്ടൻസിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രിൻസിക് ഗ്രോത്ത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗ്രോത്തിനെ വി സേ ദാറ്റ് ടു ബി എക്സ്ട്രിൻസിക് ഗ്രോത്ത്. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രോത്തിനെ വി സേ ദാറ്റ് ടു ബി ഇൻട്രിൻസിക് ഗ്രോത്ത്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്? മനസ്സിലായോ? Okay, now coming to the next criteria, which is growth kind. Okay, we have studied about growth എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? characteristic property ആണ്, but not defining property. Alright, not defining property. എന്താ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെയൊക്കെ പഠിച്ചേ? യൂണിസെല്ലുലറിനെ പഠിച്ചു, മൾട്ടിസെല്ലുലറിനെ പഠിച്ചു, മൾട്ടിസെല്ലുലറിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു, ആനിമൽസിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു.
animals in എന്താ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു. Not defining ആവാൻ കാരണം എന്താ? Non-living mountains grow. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് not defining ആയത്. Now we are moving on to what? Now we are moving on to reproduction. Alright, reproduction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ producing same kind of organism, progeny അല്ലെ? progeny നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിസെല്ലുലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. യൂണിസെല്ലുലറിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, they are synonymous. Cell division and reproduction are synonymous to each other. The cell division is one of the ways in which unicellular organisms are going to divide. Cell division is the only way in which these people can divide. No, yeast polite unicellular. Yeast, word example parayana. Yeast is a unicellular organism. Okay, yeast എങ്ങനെയാ develop ആവണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it develops through budding. Another bud is formed. So budding is another way. Budding is another way in which unicellular organism can divide. Okay, അതേപോലെ വേറെ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്ലനേറിയ പോലത്തെ ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചേക്കണതാണ് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. പ്ലനേറിയ പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ വെരി ഫണ്ണി ഓർഗാനിസം നോ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഇതിനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Okay, fragment ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് each of the fragments can be regenerated into different organisms. That can also happen. So fragmentation or example is Spirogyra, which is a very long aitulla or ribbon like organism. Within the fragments it can give rise to different organisms. So budding is one way, cell division is another way. അതേപോലെ തന്നെ regeneration is not a main way, പക്ഷെ regeneration വഴി also reproduction നടക്കാം. Regeneration means what? Accidentally cut ആയിട്ട് ഓരോരോ parts can give rise to new organisms. Okay, there are multiple ways in which reproduction can happen. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും importantly, reproduction can be classified into sexual and asexual. Okay, അതിൽ തന്നെ ഈ unicellular organism generally എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുക. സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ can be used synonymous to each other. Another way in which unicellular organism can divide is budding വഴിയിട്ട് നടക്കുക. Okay, multicellular organismത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുക? Multicellular organism regeneration can happen, fragmentation can happen. Okay, fragmentation can happen, spores can happen. Spore വഴി regeneration നടക്കുക. What is meant by spore? Spores are asexual, reproducing unicellular structures. All right, structures. Spores. അപ്പൊ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ഒക്കെ സ്പോർട്സ് വഴിയാ നടക്കുക. 10th ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോടാ കുട്ടികളെ? നിങ്ങൾക്ക് 10th പഠിച്ചത് സംഭവം പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെയാണ് പലരും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിന് സെൽ ഡിവിഷനും റീപ്രൊഡക്ഷനും സിനോണിമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് asexual റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗോയിങ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്ര എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്ര വെരി കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബഡിങ്. പ്ലനേറിയ എങ്ങനെയാ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. അതായത് പ്ലനേറിയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ്. ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് റൈസ് ടു എ ന്യൂ പ്ലനേറിയ. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതേപോലെ ഫംഗൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോനീമ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ്. ഫിലമെന്റസ് ആൽഗേ, പ്രോട്ടോനീമ ഓഫ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി പോലത്തെ സാധനം. സോ ഫംഗസ്, അതേപോലെ ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗെ, വലിയ ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൽഗെ, ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ ഓർ പ്രോട്ടോനീമ ഓഫ് മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു ചെടി. പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ ഉള്ളതാണ് വളരെ കുഞ്ഞു ചെടികൾ. പ്രോട്ടോനീമ ഓഫ് മോസസ്. ഇങ്ങനത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് they cut off and fall down and become new organisms. ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം.
ബാക്ടീരിയ, യൂണിസെല്ലർ ആകെ, അമീബ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെൽ ഡിവിഷൻ വഴി ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പൊ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഓർ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞേ. എല്ലാ അനിമൽസിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അനിമൽസിലും ഇല്ല? കുട്ടികളില്ലാത്ത എത്രയോ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അവര് ലിവിങ് അല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. വർക്കർ ബീസ് അതെ, വർക്കർ ബീസ് ഡു നോട്ട് ഷോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. Okay, no non-living thing is going to reproduce. That is for sure. പക്ഷേ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ? No, worker bees do not reproduce. Okay, sterile couple do not reproduce. എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെ. when they don't, mule is there, no, they can't reproduce, right? ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് which cannot reproduce. അപ്പൊ this is not a defining property. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജനി. പ്രോജനീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, കുട്ടികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, പോസസിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വെരി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ്. യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസം സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ്. മൾട്ടി സെല്ലർ അതേപോലെ ബഡ്ഡിംഗ് പോലത്തെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. പല പല സാധനങ്ങളും പല പല രീതിയിലാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫംഗൈ, ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ, പ്രോട്ടോണിമോർഫോസിസ് എല്ലാം ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now coming to, and reproduction is not all inclusive. So we have studied about growth in the karyam parnu, then we studied about reproduction. Okay, and non-living things cannot reproduce in the nammal parnu. Now we are going on to the third characteristic, which is metabolism. Metabolism is a sum total of all reactions. Sum total of all reactions. If you see inside, ladies and gentlemen, inside our body, it is a Trishur Puram of all the reactions. Minutes reactions are not in seconds. In every single cell, ATP is energy is generated, oxygen is absorbed, carbon dioxide is released, some kind of reaction is happening, some kind of protein is made, some kind of transportation is happening. It are completely reactions are not. Biomolecules are created, biomolecules are transformed, biomolecules are destroyed. So lot of reactions are happening inside the cell. So sum total of all the reactions, adineyanu nammal metabolism ennu parayunnu. No non-living things are going to exhibit metabolism. Non-living things are metabolism exhibit ചെയ്യില്ല. Okay, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻവിട്രോ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ലാബിലുള്ള ഒരു ഇൻവിട്രോ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ലാബിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഇൻവിട്രോ സൊല്യൂഷൻസ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗൻ, ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് എ സെൽ that can be recreated inside an in vitro solution inside a lab. Okay, inside a solution. Pakshe, we cannot say that as a metabolic reaction. Okay, we cannot say that as a we cannot say that as a living organism. We cannot say that as a living organism. We can call them as living reactions. Living reaction. Pakshe, this is not a living thing. Not a living thing. All right, itre manasilayo? Not a living thing. Okay, metabolism, therefore it is a defining property. It is a defining property. Onnu kudi nokka, what is metabolism? It is a sum total of all reactions. Okay, all reactions which are happening inside the body. Now the reactions can be of two kinds. Reactions can be of two kinds, which is catabolism and anabolism. Catabolism means what? Poochana kandittle ningal, cat means poocha enna cheya ellathine ingane pichi chindi idum alla. Adepole thane catabolism is bigger substances are broken down into smaller substances. Bigger substances are broken down into smaller substances. Adinte example enda? Digestion, very important. Proteins are broken down into amino acids.
amino acids. It's a very good example. Anabolism എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആന big സാധനം ഉണ്ടാക്കി, big ആന is big, you know. So bigger substances are built up, okay, from amino acid, തിരിച്ച്, okay, from amino acids. You need a lot of proteins inside your body, you know, from amino acids തിരിച്ച് protein ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനെ anabolism എന്ന് പറയും. So എല്ലാ catabolism plus anabolism is known as metabolism. Catabolism, all the catabolism and metabolism, anabolism, catabolism, anabolism together are known as metabolism. Okay. No non-living thing is going to exhibit metabolism. All right, itre sambhavam manasilaya. Isolated in vitro solutions is living. No, it is not living. Isolated in vitro solutions are not living organisms. Okay, they are just living reactions. They are just living reactions. Ennallathu markan padilla. Okay, another defining property which organisms have is cellular organization. Another important property, defining property which organisms have is cellular organization. Cellular organization എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ every living thing is made up of cell. Every living thing is made up of cell. Cells are going to interact with each other and form tissues. Some of them have cellular level of organization. Some are just cells like amoeba. Or cellular level organization. Some are going to have a bit of more complicated organization, which is tissue level organization. Chela organism organ level organization. Chelare kore kudi advanced organ system level organization. So this cellular organization ennu parayunnathu ella living organs endho or level of organization undu. Amoeba cellular level ആണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we are organ system level organization. Okay, പക്ഷേ every living organism have some kind of cellular organization. So every living organism, okay, cell illade living organism undavilla. All right, adhe samayam cellular adhe samayam non living things in a cell undo. Non living things do not have any cell. Okay, so non-living cell, no non-living cell has any, none of the non-living cells have cells. Okay, അതേപോലെ തന്നെ every living organism are going to have cellular level organization. Cellular level organization is a defining property. Metabolism is a defining property. Okay, adile oru karyam marakkarudhu, in vitro solution are living reactions ennallathu marakkarudhu. Coming to the next one. Okay, nammal iduvare endakke padichu? First one nammal endha padiche? First one we studied about growth. Okay, second one what did we study? We studied about reproduction. Third one what did we study? Metabolism. Fourth one what did we study? We studied about cellular organization. Fifth one we are going to study about consciousness. You can simply say about consciousness as ability to sense what is happening in your surrounding. Ability to sense what is happening in your surrounding and react to that, okay, and responding to that. Adineyane consciousness ennu paraya. See, how are you able to understand what is happening in your surrounding? Engane manasilavane? Through stimuli, various kinds of stimuli, alle. So it could be physical stimuli. Ipo shayikine njan oru kuttu vannu, okay, that is a physical stimuli. Or I am calling like atulyane njan baba ennu vilikane. Okay, now that is hearing stimuli or കാണുന്ന stimuli. Multiple kinds of stimuli are there, or it can be chemical. Majorly what happens, chemical stimuli in the plants and plants are going to move their roots towards some kind of chemicals, fertilizers in the root bow. So that is a chemical stimuli. Biological stimuli, biological stimuli, some kind of food is there, salivation happens, biological stimuli. Okay, now that is actually not a biological stimuli. That is sight stimuli aanu ketta. ഭക്ഷണം കാണുന്നത് സൈറ്റ് സ്റ്റിമുലൈ ആണ്. വിശക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്നു is a biological stimuli. Okay, അത് മറക്കരുത്. Alright, now coming to അപ്പൊ plant responding to, അപ്പൊ ഇതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉള്ള സാധനമാണ്. കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉള്ള സാധനമാണ്. It is understanding, it is having a sense of your surrounding and responding to that. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാം. Now ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? That is a question. Non living things consciousness undo? No.
Non-living things consciousness illa. Ini ella living organism consciousness undu. First and foremost, unicellular organisms eduthu viyarcha. It has consciousness. Bhakshanam vannu kayna amoeba endu cheyum? Pseudopodia vechitte adine ullilekku aakkum. Obviously bhakshanam varunnainte sense venam, right? Appo unicellular organism ഉണ്ട്. Multicellular organism ആരൊക്കെ? multicellular organism. Plants ഉണ്ട്. Obviously plants ഉണ്ട്. Plant lightലേക്ക് വളരുന്നു. It is growing towards the light. വെള്ളത്തിലേക്ക് roots വരുന്നു. It is growing its roots towards the water. So obviously plants have a sense. Plants in a photo period അനുസരിച്ചിട്ട് plants actually flower and fruit. Photo period. എത്ര നേരം day light ഉണ്ട്. That is photo period. How long is the day? How long is the day? How short is the day? That affects the flowering of the plants. Adepole animals നോക്കി വിചാരിച്ചോ, seasonal breeders and like dogs and all, they are seasonal breeders. എല്ലാ കാലത്തും reproduce ചെയ്യില്ല. They reproduce only during a particular season. So that depends on the photo period. നിങ്ങളുടെ സൺലൈറ്റ് എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ പീരീഡ് is going to affect the seasonal breeders in plants and animals. Human beings, obviously we are self-conscious people. നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, we are self-conscious. എന്റെ തലമുടി നന്നായിട്ടുണ്ടോ, എനിക്ക് പിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, all these are self-consciousness. Okay, I can't go on to a stage because I am so self-conscious. These things are there just for human beings. പട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പട്ടിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ വൻ പ്രശ്നമാണ്. സോ നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടിയുണ്ട്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഇഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ നോട്ട്. Okay, is it a defining property or not? The humans are self-conscious, but what about coma people? കോമയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, are they living or not? Are they living or not? They are living. Okay, അവർക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി ദേ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡസ് ദെയർ ബോഡി ടേക്ക് ഇൻ? ബോഡി എടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ അവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോമയില് വർഷങ്ങളായിട്ട് സം പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ഇൻ കോമ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. How do see some kind of food is coming into their body, and their body is reacting to the food. It is actually absorbing the food. So some kind of consciousness is there inside them, not in a very huge level as in a normal human being, പക്ഷെ they are conscious at a very minimal level, very ഭയങ്കര basic level consciousness ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോമ പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിവിങ് ഈസ് ഓൾസോ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ലിവിങ് അല്ല, കോൺഷ്യസ്നെസ് is a defining property. I was looking at the chat, അപ്പൊ അതിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയി. കോൺഷ്യസ്നെസ് is also a defining property. അപ്പൊ നമ്മൾ പല പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, മെറ്റബോളിസം ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, so living എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? What is meant by living? Living is a life എന്ന് പറയുന്നത് it is a phenomena അല്ലെ? ഫിനോമിന. എങ്ങനെയാ ഫിനോമിന വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അണ്ടർലൈങ് സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈങ് സംഭവങ്ങളുടെ, അണ്ടർലൈങ് സെൽസിന്റെയും ടിഷ്യൂസിന്റെയും ഒക്കെ ഇന്ററാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ടിഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണേ? ഹൗ ഡസ് എ ടിഷ്യൂ വർക്ക്? ബ്ലഡ് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ. ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ആണ്. ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സി, ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സെല്ലുണ്ട്? റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ പ്ലാസ്മയിൽ കുറെ സെൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇന്ററാക്ഷൻ കാരണമാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ഹാർട്ടിനെ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ? ബ്ലഡ് ഇസ് ദെയർ, മസിൽ ഇസ് ദെയർ, nerves are there, muscles is there, nerves are there. These are tissues. These are multiple kinds of tissues. ഇവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ കാരണം ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Stomach is interacting with liver, and liver is interacting with pancreas, and pancreas is interacting with the small intestine, and everybody is interacting with each other. അങ്ങനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
So any or life in the parayna, it is happening because of the interaction of multiple components which are there inside your body. Okay, so ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടാ പറഞ്ഞേ? Cell is going to interact and form tissues തൊട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള കാര്യമുണ്ട്. സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുണ്ട്? cellular organelles inde cellular organelles inde interaction കാരണമാണ് സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. now cellular organelles work ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ molecular constituents ന്റെ interaction കാരണം കാരണമാണ് cellular organelles work ചെയ്യുന്നത്. cellular organelles ന്റെ interaction കാരണം സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യും, സെല്ലിന്റെ കാരണം ടിഷ്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോടെ കുട്ടികളെ? So coming to ഒരു living organism ആണെങ്കിൽ how do we define that? It is a self-replicating, self-evolving, self-regulating interactive system capable of responding to stimuli. Replicate ചെയ്യാൻ പറ്റും and evolve ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because of this interaction it can perform something higher or it can actually evolve into a evolution undergo ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ interaction കാരണം it can perform complex function. That is what is meant by evolving. Self-replicating, self-evolving and self-regulating interactive system. അപ്പൊ അതുല്യക്ക് തോന്നും അതുല്യ ഒരാളാണ്. അതുല്യ ഒരാളല്ല. അതുല്യയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ multiple people are interacting. We are not just aware that multiple things are interacting with each other to actually show to the world as a single Atulya. How beautiful is it? Is that right? But who is controlling brain? Who is controlling stomach? Who is controlling all these things? We don't know. But to the world, it is just one piece, which is Atulya. So self-regulating interactive system. Atulya alla parayana chapati ullilekku poi cheta digest cheya. It is self-regulating interactive systems which are happening. 18 വയസ്സായി അപ്പുറത്തെ ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹായ് വായി നോക്കാനായിട്ട് 18 വയസ്സല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. Self-regulating because hormones are starting to produce. All your secondary sexual characters are going to come by 16, 13, 14, 15 years of age. It is self-regulating. ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഏജ് ആയിന്ന്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. How beautiful is it? അല്ലെ? And everybody is capable of responding to stimuli. ഇതിനെയാണ് living organism എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഒരു റൗണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണ കുട്ടികളെ. And after that we'll move on to the next. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏർത്തില് there are so many varieties of plants and animals അല്ലെ. 1.7 to 1.8 million species ആണ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഉള്ളത്. അത്രയും ഓർഗാനിസം, അത്രയും വെറൈറ്റി ആണുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും സ്പീഷീസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരാളെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും ദിവസങ്ങളില്ല. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സെൻസിബിൾ വേ, റൈറ്റ്? സെൻസിബിൾ വേ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്രൂപ്പ് ദം ആൻഡ് സ്റ്റഡി. പട്ടികളെ കുറിച്ച്, പട്ടി തന്നെ പല ടൈപ്പ്, അൽസേഷ്യൻ പട്ടിയുണ്ട്, മറ്റേ പട്ടിയുണ്ട്, റോട്ട് വീലർ ഉണ്ട്, പോമറേനിയൻ ഉണ്ട്. there are multiple different kind of species അല്ലെ. പക്ഷെ പട്ടി ഇസ് എ കാറ്റഗറി. പട്ടി ഇസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് മാമൽസ്. മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആനിമൽസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം. ആനിമൽസിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, മാമൽസിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, അത് ഒബ്വിയസ്ലി പട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. കുറെയൊക്കെ പട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. പട്ടി ബിലോങ്സ് ടു കാനൈൻ. കാനൈന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണുള്ളത്? സോ ഇങ്ങനെ വി ഹാവ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ദം ആൻഡ് സ്റ്റഡി. പക്ഷെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്രൂപ്പ് ദം ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആദ്യം പട്ടിക്ക് പട്ടി എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം ആണല്ലോ. എന്ത് പേര് കൊടുക്കണം? നോമൻക്ലേച്ചർ, പുതിയതായി പേര് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നിയ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ. വി കോൾ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ തുളസി. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഷായത്തിൽ എന്തിടും? ഇവിടെ നാട്ടുകാര് പനിക്കൂർക്കാന്ന് പറയും. കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വടക്കോട്ടുള്ള നാട്ടുകാര് കർപ്പൂരവള്ളി എന്ന് പറയും. വേറെ കുറെ ആൾക്കാര് വേറെന്തൊരു പേരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു, വേറെന്തൊരു പേരും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതേ സാധനത്തിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ്. അതിനെന്താ പറയണേ? പനിക്കൂർക്ക, കർപ്പൂരവള്ളി, പിന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ?
കുറെ പേരുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ ചെടിക്ക്. ഉണ്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട ലീഫാണ് അതിനുള്ളത്. വെരി കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അത്. എത്ര പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ, തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ലോക്കൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലോക്കൽ നെയിംസ് അതെ, കുറെ ലോക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പേരാണ്. സോ എല്ലാവരും വേറെ വേറെ പേര് ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെടീനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടും, ആരുടെ കാറ്റഗറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിടും. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ദ നെയിംസ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ദ നെയിംസ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പേരിടുന്നതിനും ഒക്കെ മുമ്പ് എന്താ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടീനെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇത് ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെൺകുട്ടിയാണ്, ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്ര വയസ്സാണ്, ഇത്ര വയസ്സായാണ്, ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഈ സ്കൂളിലാണ്, ആ സ്കൂളിലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലെ ആ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കണം, ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടീനെ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി കാറ്റഗറൈസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള പേര് കൊടുക്കണം. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ, നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ചടങ്ങാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ചടങ്ങാണ് അല്ലെ. പേരിടാനായിട്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവനും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ പേര്, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി സെൻസിബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, ടു അവോയ്ഡ് നോമൻക്ലേച്ചർ, ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ നെയിം. There are multiple local names out there. മുക്കിനും മൂലയിലും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിനിറ്റിന് വേറെ പേരുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലോക്കൽ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. മാത്രല്ല, ദിസ് വിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്, നോമൻക്ലേച്ചർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ദ നെയിമിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണ്, it will be known by the same name throughout the world. അമേരിക്കക്കാര് മാൻറ്റിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് എന്ത് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ മാങ്ങയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അമേരിക്കക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഫ്രഞ്ചുകാരാണെങ്കിൽ പോലും മാൻറ്റിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോമോസാപ്പിയനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ അരവിന്ദനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരവിന്ദൻ അത് ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, ഹ്യൂമൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹോമോസേപ്പിയൻസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഓക്കെ, സോ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അവോയ്ഡ്സ് ലോക്കൽ നെയിം കാരണമുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് സെയിം നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ in the way in which all the organisms are named. Nomenclature is going to be possible only when identification is done. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഞാൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, കുട്ടികളെ കുറേ മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ, 11 വയസ്സുകാരി ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എലെന എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are multiple characters. ഇതാണ് എന്റെ റൂൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതാണ് എന്റെ റൂൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. കുറെ മുടി എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ 11 വയസ്സ് വേണം, പെൺകുട്ടിയാവണം, എന്നാ എലെന എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ, പുതിയ ഒരു കുട്ടി വന്ന ആ കുട്ടിക്ക് 11 വയസ്സാണോ മറ്റേതാണോ മറിച്ചാണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ ഒരു ചെടി ഞാൻ എടുത്തു, ആ ചെടിയില് ഇതേ രീതിയിലാണോ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്? ഓക്കെ, അല്ല ആ ചെടിയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ്, ഇവിടെ വേറൊരു ലീഫ്, ഇവിടെ വേറൊരു ലീഫ്, ഇങ്ങനെയാണോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്? അല്ല, കരുവേപ്പിലേനെ പോലെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഇതുപോലെയാണോ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്? ഒരു ലീഫ് വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെയാണോ ലീഫ് ഉള്ളത്? See how many different kind of leaf is there. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെം വുഡി ആണെങ്കിൽ
ഇതിന്റെ റൂട്ടിന് വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം, പ്രൈമറി റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഓർഗാനിസം ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് കറക്റ്റ്ലി. നമ്മൾ ടൈലറിന്റെ കടയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളവ് എടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ ആദ്യം ലീഫിന്റെ കാര്യം പറ, പിന്നെ ഫ്ലവറിന്റെ കാര്യം പറയും, പിന്നെ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കാര്യം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് in order to describe the organism correctly. Okay, എന്നിട്ട് we decide knowing to what needs. So organism should be described correctly, identification should be done, and then we have to know what is the rule, how should we attach the name to these particular organism. Knowing to what organism the name is attached. Okay, ee pere aarkana attach cheyidikka. See, I identified this, ini in the particular pair is attached to this ennu koodite nammal അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ റൂൾസ് ആരെ സെറ്റ് ചെയ്യണേ അതും കൂടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് റൂൾസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ. ICBN, ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ICBN ആണ്. സുവോളജി മീൻസ് അനിമൽസ്, അനിമൽസിന്റെ നെയിം ഇടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ICZN സുവോളജി, സോറി, ICBN എന്ന് പറയുന്നത് സോറിയുടെ കുട്ടികളെ ബൊട്ടാനിക്കൽ, ദിസ് ഇസ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, ICBN ബൊട്ടാനിക്കൽ ആണ്. അനിമൽസിൻ്റെത് ICEZN സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാര് ആണ്. വൈറസിന്റെ നെയിമിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. ഐ തിങ്ക് ഐ ഫോർഗോട്ടൻ ടു നെയിം ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതേപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പേര് പഠിച്ചു. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫുൾ ഫോം ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു സയന്റിഫിക് നെയിം. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു സയന്റിഫിക് നെയിം. സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, സി ഒന്ന്, വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സയന്റിഫിക് നെയിം ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഷുർ യുണീക് നെയിം ടു ഓർഗാനിസംസ്. അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്ത്യയിലും വി ആർ ഗോയിങ് ടു കോൾ ദി ഓർഗാനിസം വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു when we are describing an organism, വലിയ തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്, കറുത്ത നിറത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി, അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഖ് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി. ഷെയ്ഖ് അവിടെ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി ഈസ് സീയിങ് ആൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ചേട്ടാ ഐ മേഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡിസ്കവറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്, മുറം പോലത്തെ ചെവിയാണ്, ചൂല് പോലത്തെ വാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തുനിന്ന് മേധ ഹു ഇസ് എ സുവോളജിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് ഗോയിങ് ടു സേ ചേട്ടാ ആർ യു ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ആന എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ആനയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വെൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം is given by Sheikh, okay, people like Medha will arrive at the same day. Do you understand? Okay, this is the prayojanam of scientific name, and this also ensures that same name is not used by any other organism, which is going to be so confusing. Giraffe ne aane aana nu vichu കഴിഞ്ഞാൽ how confusing is that going to be? ആണോ അല്ലയോ? സോ സെയിം നെയിമിനെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും സയന്റിഫിക് എൻഷുർ ചെയ്യും. So how do we ensure? അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു റൂൾ ഉണ്ടല്ലേ. So biologists have formed a method in which scientific name can be given. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു കോമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 9th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല, നിങ്ങൾ കോവിഡ് ശിശുക്കളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ബിലോങ് ടു എ സ്പീഷീസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ സേപ്പിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സ്പീഷീസ് ചേർന്നിട്ട് ജനറ ഉണ്ടാവും. ജനറ, ഓക്കെ, കുറെ ജനറ ചേർന്നിട്ട് ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ കഥ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്പീഷീസ്, വി ബിലോങ് ടു എ സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻസ് ബിലോങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് വിച്ച് കുറെ സ്പീഷീസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജനറ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1A to 1B 1C എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇതൊരു സ്പീഷീസ്, ഇത് അടുത്ത സ്പീഷീസ്, ഇത് അടുത്ത സ്പീഷീസ്. ദേ ഓൾ ബിലോങ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറ. മനസ്സിലായോ? ദേ ഓൾ ബിലോങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജനറ വിച്ച് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു പ്രൈമറി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ?
അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സി ഹ്യൂമൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഹാവ് എ സ്പീഷീസ്, വി ഹാവ് എ സ്പീഷീസ്, വി ഹാവ് എ ജനറ, വി ഹാവ് എ ഫാമിലി, വി ഹാവ് എൻ ഓർഡർ, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സയന്റിഫിക് നെയിം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ജനറ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പണന്റില് ഫസ്റ്റ് പേര്, ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് ഓൾവേസ് ജനറിക് നെയിം, ജനറിക് നെയിം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീഷീസ് നെയിം, ജനറിക് നെയിം, സ്പീഷീസ് നെയിം, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ മാംഗോന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കാരണം ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കാരണം ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേ? കാർലസ് ലിനസ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. കാർലസ് ലിനസ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. നൗ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗോന്റെ പേര് മാഞ്ചിഫെറ, മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക, ഇൻഡിക്ക. ഓക്കെ, ഇൻഡിക്ക സ്മോൾ ഐ ആണ്, നോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇടാൻ പാടില്ല, സ്മോൾ ഐ, ഇൻഡിക്ക. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ, ജനറിക് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, ദിസ് ഇസ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇൻഡിക്ക ഇസ് യുവർ സ്പീഷീസ് നെയിം, indica is your species name. Okay, see, names are going to be, scientific names are always Latin derived. Both the words have to be separated and both words have to be underlined, separately underlined. Print cheyyukayanengil italics il print cheyanam, print cheyanengil italics il print cheyanam. First word in the first letter is capital, second word specific epithet in the first letter is going to be small. These are the rules, you cannot change it. Latin aayirikkum, first word in the first letter is capital, second word in the first letter is small. Both words should be separately underlined, or if it is printed it should be in italics. Italics ennu parna cherichu ezhudanam, mangifera ingane, fera indica ingane ezhudanam. Okay, these are the rules of scientific names. Okay, itre manasilayo? Okay, now coming to, okay, അതേപോലെ in case എപ്പോഴും ഓത്തറിന്റെ ആരെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Preferably, in case it is there, അബ്രിവിയേഷനിലെ അവസാനം ആരാണ് ഈ പേരിട്ടത് എന്നും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ഈസ് ആക്ച്വലി, മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ഇസ് നെയ്മഡ് ബൈ കാർലസ് ലിനസ്, കാർലസ് ലിനസ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആക്ച്വലി 2018 നീറ്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക നെയ്മഡ് ബൈ കാർലസ് ലിനസ്. സോ മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക, അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് മാംഗോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക കാൾ, മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ, മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ലിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സി ദിസ് ഇസ് ദേർ ഇൻ NCERT, മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ലിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? ഓക്കെ ആണോ? സോ നോമൻക്ലേച്ചർ കഴിഞ്ഞു. നോമൻക്ലേച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഉണ്ട്. ആ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ആസ് ഓഫ് നൗ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇത്രയും ഒന്ന് റിവൈസ്